Dear friends, a new group is formed here for English, for discussing English only. You can clear your doubts, you can discuss anything related with our English language, English subject. That is why I formed this group. Now you may have a fear in your mind. If the teacher is taking everything in English, speaking English, how can we understand? No problem. അങ്ങനെ കരുതണ്ട. We can use Malayalam also here and English also, and it is a bilingual method. രണ്ട് language ഉപയോഗിക്കുക. I know your level and your background. Okay. And our lesson is already started. The first lesson unit is Flights of Freedom, and the first lesson in that unit is 3L's of empowerment. You might have seen the video of the first lesson in your television or in your mobile, and I hope all of you have watched that video. Okay? Yes. And do you have textbook now? In an English language classroom, we need textbook. And textbook is an essential there. And നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തരും. അതല്ലെങ്കിൽ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എവിടെന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് വെക്കുക. ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് സെൻഡ് ദ ലിങ്ക് ഹൗ ടു ഡൗൺലോഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. അതിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൻ്റെ മാത്രം ഒരു കോപ്പി എടുത്ത് വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് മാത്രം എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ദ സ്കൂൾ റീഓപ്പൺസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ കോപ്പി ഓഫ് ദ ഫുൾ വോളിയൂം ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേറെ എവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല വാങ്ങിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി ഇപ്പം തന്നെ എടുത്ത് വെച്ച് വെക്കുക. Okay, then we can start the first lesson, 3L's of empowerment. Empowerment, that is the main subject here. The key word is empowerment. What is empowerment? Shaktigaranam. Women empowerment. Stree Shaktigaranam. സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളാണ്? ഇപ്പോൾ ബോയ്സ് കരുതുന്നുണ്ടാവും സ്ത്രീകൾക്ക് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളാണ് ടീച്ചറെ. റിയലി they have a lot of problems. We can take one by one. First one is female feticide from the birth itself. That means ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണിത്. ഫിമെയിൽ ഫീറ്റിസൈഡ്, സ്ത്രീ ഭ്രൂണഹത്യ. Then many domestic violence in their own home. They have to face many harassments. Next one is denial of education. പെൺകുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാതിരിക്കുക. Now all the children up to 14 years is having compulsory education. നിർബന്ധ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. പക്ഷെ പണ്ടിങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണ്ട, അവർ പഠിക്കണ്ട. ഇതായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് the concept. Then discrimination, gender discrimination. സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ എന്നുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. ദെൻ ഹറാസ്മെൻറ്റ്, ഈക്വൽ സെക്സ്വൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ് ഓർ ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ്. സെക്സ്വൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ് മീൻസ് പീഡനം. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വേർഡാണ്. ഈവൻ ദ ലിറ്റിൽ ബേബി ഗേൾ ഹാവ് ടു ഫേസ് ദീസ് ഹറാസ്മെൻറ്റ്സ്. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് അവർ വിമൻ ഹാവ് ടു ഫേസ് നൗ. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് സ്ത്രീകളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ടേ? കം ഫോർവേഡ്, ഹാവിങ് വിങ്സ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ? ദറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ അവർ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ, ദ 3L's ഓഫ് എംപവർമെൻറ്റ്. ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കയ്യിലുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മളിത് വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുകയാണ്. ദർ ഈസ് നോബഡി ടു റിമൈൻഡ് യു ടു ടേക്ക് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, ടു ടേക്ക് ദ നോട്ട് ബുക്ക്, ടു ടേക്ക് ദ പെൻ. How to keep everything there. എല്ലാം കരുതി വെച്ചോളണം. ഒന്നും പറയാനൊന്നും ടീച്ചേഴ്സ് അവിടെ ഇല്ല. Let us discuss how can we overcome these hurdles. എങ്ങനെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം? Laws should be made strict against the crimes against women, and the laws should ensure the safety and security of women. നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ആ നിയമങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം. ഇതാണ് അത്യാവശ്യം. Okay, the rest of the things we can discuss after this lesson. So this lesson is in the form of a speech written by Christine Lagarde.
That is a short profile. At the end of the lesson you can see Christine Lagarde, the first woman to become the finance minister of the G8 economy, and she's the head of the International Monetary Fund, etc. Some lines are given there, you just read it. സമയം ഒരുപാട് പോകും, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തീർക്കണമല്ലോ. And actually I told you this is a speech, and the speech was delivered at the National Democratic Institute. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തൊരു സ്പീച്ചാണിത്. സ്പീച്ച് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റീൻ ലഗാർഡെ പറയുന്നത് അബൌട്ട് ദ 3L's ഓഫ് എംപവർമെൻറ്റ്. വാട്ട് ആർ ദ 3L's? സ്ത്രീകൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട 3 L'കൾ. അവ എന്താണ്? ദ ഫസ്റ്റ് L ഈസ് ലേണിംഗ്. ഒന്നാമത്തെ L ഏതാണ്? ലേണിംഗ്. വാട്ട് ഈസ് ലേണിംഗ്? നോളജ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ. Education is the foundation upon which any change is built. Learning helps women to help themselves and break the shackles of exclusion. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒന്നാമത്തെ L ആണ് ലേണിംഗ്. ഇവിടെ ഒരു എഡൈജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആഫ്രിക്കൻ എഡൈജ്. എഡൈജ് മീൻസ് പ്രോവർബ്. The proverb is in this way: if you educate a boy, you train a man. If you educate a girl, you train a village. എന്താണ്? സിമ്പിളാണ്. ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പുരുഷനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇഫ് യു എഡ്യൂക്കേറ്റ് എ ഗേൾ, ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, നിങ്ങളൊരു വില്ലേജിനെ മൊത്തം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്. We have to educate the girl child because the women are the center of the families. ഒരു മദർ ആണ് ഒരു വീട്ടിൻ്റെ സെൻറ്റർ. The full responsibility of the family is upon her. So she has to look after everybody. So he should be given enough knowledge also. ഇത് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എഡേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. റിമെമ്പർ ആൻഡ് അണ്ടർലൈൻ ദോസ് ലൈൻസ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലേബർ. സെക്കൻഡ് L ഈസ് ലേബർ. വാട്ട് ഈസ് ലേബർ? എ വുമൺ ഷുഡ് നീഡ് an occupation. After getting enough knowledge, he should go in search of a job. Then only she will get confidence. Then only she will get the freedom. So with these she can stand upon her own legs. So a independent woman she can be then. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ത്? ലേബർ. ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഹെർ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഹെർ സെക്യൂരിറ്റി feeling, and so one more point is the equal pay for equal work. നേരത്തെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു women and men are doing the same work and they should be given the same pay also. രണ്ടുപേർക്കും തുല്യ വേതനം ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം. അപ്പോൾ labor is the second L. Then goes to the third L, that is the leadership. So what is leadership? A decision making power. പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾക്കില്ലാത്ത ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണത്, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ. സോ ഇഫ് വി ഹാവ് ദ കോൺഫിഡൻസ് വി ക്യാൻ മേക്ക് ഇറ്റ്. വി നീഡ് ഇറ്റ്. നമുക്കത് വേണ്ടതാണ്. ഓൾവേസ് ദ വിമൻ ആർ ലിവിങ് ഇൻ ദെയർ ഓൺ കംഫോർട്ട് സോൺ. ദേ ആർ നോട്ട് കമ്മിങ് ഫോർവേഡ്. They are not stepping out of the comfort zone. So she is not ready to take the responsibility. So the other people are always neglecting the women. മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ അവഗണിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും, അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓവർകം ചെയ്യണം. ആൻഡ് വി ഷുഡ് ട്രൈ ടു പൊസസ് ദ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് വി ഷുഡ് ഷോ അവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, അവർ പവർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ലീഡർഷിപ്പ്. സോ now you got all the 3L's here, and towards the end of the lesson again the Christina Lagarde is reminding us what if we dare the difference will deliver. So come forward, and being a woman, we should be proud of being a woman. Okay, yes. So these are the things given here, and you can see some questions, 3 questions here. 3 simple questions are, we have discussed all these things, and you write down the answers of all these questions in your notebook. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിപ്പോണ്ടോ എന്തിനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഇയർ എക്സാമിന് ഇതൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. പക്ഷേ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഫുൾ കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഓഫ് ദ ലെസൺ, യു ക്യാൻ വെരി ഈസിലി റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ആൻസേഴ്സ്. മനസ്സിലായോ എന്നതിനുള്ള ഒരു തെളിവാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ്. Okay,
ഇനി ഇവിടെ തിങ്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് എന്നുള്ളിടത്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ദ റോൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എംപവേർഡ് വിമൻ ഇൻ ബിൽഡിംഗ് എ സ്ട്രോങ് നാഷൻ. വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് എ വുമൺ ഇൻ ബിൽഡിംഗ് എ സ്ട്രോങ് നാഷൻ? Here the first page you can see the name of some famous women. Helen Borden, the BBC News director. Harry Potter's writer. J.K. Rowling, the very famous women writer, wrote children's stories. Mary Kom and Smita Patil, the very famous women film actress. And you just think about our Indira Gandhi, our first women Prime Minister of India. Okay, so all these are great persons and how they showed their ability, how they exhibited their ability. We know that. Second question is the role of learning, labor and leadership. We discussed this thing, and women should step outside their comfort zone. So I told you we should come forward and we should show our ability to others. So all these things are given here, and actually the first activity, that is the important activity, it is write a speech. Can speeches make an impact on the human mind, and why do we make speeches? Prepare a speech. Speech means you know the format of the speech. Here the speech is starting with the good afternoon, and actually how we can start a speech, there should be an address. So if it is giving in a morning assembly, we should say respected principal, teachers and my dear friends. And if it is in a public meeting, we can say ladies and gentlemen. And if it is in your own group, you can simply say my dear friends. So that is the opening. And the next sentences you have to describe what you are talking about. I would like to say something about Indira Gandhi, or I would like to say something about school discipline, like that. Then only the audience can know what the person is going to speak, and then they can make a mind for that. Then you can you can explain everything in a detailed way, and the speech should be very lively. That you have to remember at the end of the speech. A leave taking should be there, and then thank you. So this is the form of the speech, and try to make a speech your own. So I think the lesson is completed here, and you just read the lesson once or twice, and then only you will get the complete idea. And I hope you got something about it. Okay, and you write the answers also, and if you have any doubts, you just ask me, call me, or send your doubts in the WhatsApp group. And I think it is better to send the doubts in the group. Then all the other students also can read it, and we can make a lively discussion there. It will help all the students, and only this much. Okay, hope meet you again in our next lesson. Thank you.